Hi children, in the previous class what I explained? Previous class Rutherford alpha ray scattering experiment. Rutherford alpha ray scattering experiment I explained. So three important points I explained. Yes or no? Three important points I explained. Observations those are. So how many members remembered that is? Okay. So listen, one more time just I'll tell you about that. Most of the alpha rays are traveling in a straight direction without any deviation. So that means that is the first observation. Next one, second one is some alpha rays are deflected in a large angles and small angles, and very few alpha particles bounce back to the same place. So these three observations I told you in the alpha ray scattering experiment. So let us see here, this is the Rutherford alpha ray scattering experiment. Here only alpha rays are passed into the gold foil, and this is the slit, and allows one by one alpha particles into the gold foil. So see, mainly we observed here most of the alpha particles are undeflected, means not deflected. Here more bright color is formed on the zinc sulfide screen. Okay children, so very few alpha particles are deflected in a large angles and small angles, that is deflected in a large angles and small angles. And next one is very few alpha particles bounce back to the same place. So because of these three observations, Rutherford proposed one atomic model. That atomic model is called as what? Rutherford atomic model. So today I am going to teach about the Rutherford atomic model. Okay, let us discuss about the Rutherford atomic model. He observed, he explained about three important points. What are those? Rutherford atomic model. So what is present in the Rutherford atomic model? First one, he explained that most of the atom is a empty space, and also atom is the spherical shape, and most of the atom is empty space. Okay. So what J.J. Thomson explained, first point, atom is a spherical shape and the most of the atom is empty space, and the most of the atom is empty space. So that is the first point. Atom is a spherical shape, atom is a spherical, and most of the atom is empty space. Most of the atom is empty space. See, this is the gold foil, this is the gold foil, this is gold foil. These circles are called as gold foil. This circle is nothing but what? Gold foil. Gold foil is a substance which is made up of many atoms which are having circles, that is gold foil is having circles, that is the atom. Rutherford assumed, so atom is a spherical shape. How J.J. Thomson assumed atom is a spherical shape, in the same way Rutherford also assumed atom is a spherical shape by observing the Rutherford alpha ray scattering experiment. From the Rutherford alpha ray scattering experiment, he explained Rutherford, that is atom is a spherical shape, most of the atom is empty space. So from the first observation, most of the alpha rays travel in a straight direction without any deviation. Ante dadapuga 990 particles alpha rays anevi travel in a straight direction, ante undeflected. ఏంటి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్గా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాయి. అంటే ఏంటి, ఆ ఆటంలో ఏమి అంతా కూడా ఖాళీగా ఉందని, ఆటం అంతా కూడా ఏమైంది, ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఆల్ఫా రే, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా ఖాళీగా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఈ ప్లేస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది, ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా ఇదిగో ఇదంతా ఖాళీగా ఉందన్నమాట, ఈ ప్రాంతం అంతా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా రేస్ travel in a straight direction without any deviation. అంటే దాదాపుగా ఆటం అనేది కంప్లీట్గా ఖాళీగా ఉంది, అందుకనే
అక్కడ ఆ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఆధారంగా చేసుకొని రదర్ఫోర్డ్ ఏం చెప్పాడంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వేషను, ఎక్కువ ఆల్ఫా రేస్ పాస్ చేసినప్పుడు అవి గోల్డ్ ఫాయిల్ ద్వారా ఆ జింక్ సల్ఫేట్ స్క్రీన్ని తాకిన తర్వాత అక్కడ బ్రైట్ లైట్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ స్పేస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ స్పేస్. ఆటమ్ ఈజ్ ఏ స్పెరికల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంటీ స్పేస్. అది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ఇచ్చాడు. తర్వాత సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ బట్టి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, the total mass of the proton is present at the center, that is called as nucleus. ఆటంలో సెంటర్లో కొంత మాస్ కలిగినటువంటి ప్రోటాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాడంటే అది సెంటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని న్యూక్లియస్ అన్నాడు. దాన్ని ఏమంటాడు? న్యూక్లియస్. సెకండ్ పాయింట్, why he explained this point, because some of the alpha rays deflected in a small angles, large angles on the course. So here the total mass of proton is present at the center. This is called as second point. This is only called as what? Nucleus. This is only the nucleus. What I am telling? Rutherford alpha ray scattering experiment lo second observation ఏంటంటే some alpha rays deflected in a large angles, small angles కాబట్టి ఈ పాయింట్ చెప్పాడు. అంటే అక్కడ ఏదో సంథింగ్ ఆటంలో సెంటర్లో ఏదో సంథింగ్ ఉంది, అందుకనే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, లార్జ్ యాంగిల్స్, స్మాల్ యాంగిల్స్. అందుకోసం టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్. ఏదో సంథింగ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, లార్జ్ యాంగిల్స్, స్మాల్ యాంగిల్స్. సో సమ్ ఆల్ఫా రేస్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ యాంగిల్స్ అండ్ స్మాల్ యాంగిల్స్. అందుకోసం ఈ పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? న్యూక్లియస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ point, electrons revolve around the nucleus like planets revolve around the sun. This is called as planetary model. So Rutherford atomic model is also called as planetary atomic model. Electrons revolve around the nucleus, like planets revolves around the sun. Planets revolve around the sun. So around the sun. So this is about the planetary atomic model or Rutherford atomic model. From this, see, most of the alpha rays are travel in a straight direction without any deviation. ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ బట్టి ఏది ఇది రదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా రేస్ ట్రావెల్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ డైరెక్షన్ వితౌట్ ఎనీ డివియేషన్. దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క పాయింట్ని రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్లో ప్రపోజ్ చేశాడు. ఫస్ట్ పోస్టులేట్ అనమాట ఇది. ఏంటి? ఆటమ్ ఈజ్ స్పెరికల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంప్టీ స్పేస్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ రదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సమ్ ఆల్ఫా రేస్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ యాంగిల్స్ అండ్ స్మాల్ యాంగిల్స్. Very few alpha particles bounce back to the same place. Second observation, third observation బట్టి ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఏంటిది? The total mass of the proton is present at the center, that is called as nucleus. అంటే ఆటంలో ప్రోటాన్ అనేది ఖచ్చితంగా సెంటర్లోనే ఉంటుంది అని అప్పుడు చెప్పాడనమాట. న్యూక్లియస్, దాన్నే న్యూక్లియస్ అంటారు. ప్రోటాన్ అది ఎక్కడుందంటే సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ని సెకండ్ పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రాన్స్ నాట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ స్టేట్. హౌ జే థామ్సన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జే థామ్సన్ ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో అలా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉండవు. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి
revolve around the nucleus in a circular path around the nucleus like planets revolves around the sun. అర్థమైందా? ఈ 3 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఎవరు? రదర్ఫోర్డ్ బై యూజింగ్ ద ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి. సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఆటమ్ ఈజ్ ఏ స్పెరికల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంప్టీ స్పేస్ అండ్ సెంటర్ proton is present. This is the proton, positive charge, and this is electron revolves around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. So this is the first, these are the 3 points. One more point, the size of the nucleus is smaller than the size of the atom. The size of the nucleus is smaller than the size of the atom. See, the size of the nucleus proton, that is 10 power minus 13 centimeters, 10 power minus 13 centimeters, and the size of the atom is 10 power minus 8 centimeters. The size of the nucleus is smaller than the size of the atom. So these are the 4 points are given by the Rutherford and in his atomic model, that is called as Rutherford atomic model. So by using the alpha ray scattering experiment. So ఇప్పుడు దాకా నేను ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్పానమ్మా? 2 ఎక్స్పెరిమెంట్స్, 2 అటామిక్ మోడల్స్ చెప్పాను. 2 అటామిక్ మోడల్స్. ఒకటేంటి? జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్. జేజే థామ్సన్ అటామిక్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత రదర్ఫోర్డ్ అనే సైంటిస్ట్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఆధారంగా చేసుకొని రదర్ఫోర్డ్ అనే సైంటిస్ట్ తన యొక్క అటామిక్ మోడల్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. 3 అబ్జర్వేషన్స్ బట్టి 4 పాయింట్స్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. 3 అబ్జర్వేషన్స్ బట్టి 4 పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది postulates of Rutherford's atomic model. Okay, let's go to the once. Let me explain whatever it is present in the material. Let us see once. See children, here from the concept what is present in this. See here, this is the J.J. Thomson atomic model. The atom is a spherical, electrons are fixed. The remaining part of the atom is positive charge. This is called as this is looking like watermelon atomic model and plum atomic model, because watermelon looking like so atom, so that's why. So black seeds are called electrons and red substance is called as proton. So this is about the J.J. Thomson atomic model. Could not explain the stability of atom. Children, next, drawbacks. So could not explain the stability of atom. Could not explain the stability of, so could not explain the stability of atom. So okay children, next let's go to the next point. So Rutherford alpha ray scattering experiment, this also I explained. Let's go to the next, alpha ray scattering experiment. Unknown points only I will teach you. So right next, till now what I explained here, J.J. Thomson atomic model and Rutherford atomic model. So electrons are continuously revolving, and next one is electrons are continuously revolving around the nucleus, and proton is present at the center. Electrons continuously revolving around the nucleus and protons are present at the center. Next, before going to teach about the discovery of neutron, before going to explain this one, and drawbacks of the Rutherford. See, he could not explain the stability of atom. Drawbacks of the Rutherford atomic theory. So what he explained here also could not explain the stability of atom. How you can say that is could not explain the stability of atom? See, electrons continuously revolving around the nucleus. After some time it loses energy. Then after some time it falls on the nucleus. Then it could not be happen like that. See, electron nucleus చుట్టూ తిరుగుతున్నంత సేపు కూడా ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్గా న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు కొంతసేపటికి ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ యొక్క న్యూక్లియస్లో పడిపోతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ పడిపోతుంది, ఎందుకు పడిపోతుంది? బికాస్ సెంటర్లో ఏముంది? ప్రోటాన్ ఉంది. ప్రోటాన్ ఏంటి? పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్ట్స్ ది ఎలక్ట్రాన్.
అప్పుడు ఏమవుద్ది, యాటమ్ కొలాప్స్ అయిపోవాలి. యాటమ్స్ ఇక్కడ కొలాప్స్ జరగట్లేదు. మరి అది ఎందుకు జరగట్లేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు రదర్ఫోర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. సో as long electron continuously revolving around the nucleus, after some time it loses energy, it falls on the nucleus. Atom should collapse, but not happening like that. Understanding children? ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ ఏమవ్వాలి, ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వాలి. లూజ్ అయితే ఏమవ్వాలి, అది ప్రోటాన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆటమ్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వాలి. అలా జరగట్లేదు ఇక్కడ. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, స్టెబిలిటీ. కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ది రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. దట్ ఈస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ న్యూట్రాన్, discovery of neutron. Okay na children, discovery of neutron. So in 1932 Chadwick bombarded beryllium particles bombardment with the alpha particles. This is the alpha particles. These are alpha particle is nothing but a helium particle, 2He4 bombardment with the beryllium particle Be49 beryllium particle bombardment with the helium particle, that is alpha particle, and produces the neutrons 0n1. This is the neutron. The charge is 0, mass is 1. And here see 2 plus 4, how much? 6. 6 means compulsory, that is carbon only. Then here 1 is present here. Then how much it is? 4 plus 9. How much it is? 13. Already we have given 1. So then remaining is how much? 12. So helium particle, alpha particle bombardment with the beryllium then produces the neutrons. This was explained by the James Chadwick. అనే సైంటిస్ట్ ఒక బెరిలియం పార్టికల్స్ని హీలియం పార్టికల్స్తో అనుసంధానం జరిగించడం వలన న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఏం ఫామ్ అవుతాయి? న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద వెన్ బెరిలియం పార్టికల్స్ బొంబార్డ్మెంట్ విత్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ప్రొడ్యూసెస్ న్యూట్రాన్స్. అండర్స్టాండింగ్ చిల్డ్రన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది discovery of neutrons. So who proposed this is James Chadwick in 1932. Okay children, understanding? So today I explained about the Rutherford atomic model, postulates and the drawbacks of Rutherford atomic model, and next one, discovery of neutrons. So this is I explained today. I hope everyone understood the class. Okay na children? So prepare well and come to the class. Thank you.